woman council wa Chiso bamuwe senta musawana jini yako sasa akanti wamukonera mu anti bamanyite sikoni abantu bachamu nagamba nti omuzikiriza Tamale Mirundi sikoni abantu bachamu egulo oyo mama wangu omutolo ali London muchala wa Captain Roy naye bwe nalwala yali nyenyenye najja nandaba nandita n'amasuuti yaga nenga tunaga nti ene suuti ya yereno jajambala mugundi ne eyo ya hope naye lwaki ya hope nti yempa hope kuba yagireeta ndi bubi naga nti ogenda kuwona tubadde mbulwadde mu December wa kakati mukyalo oyo Captain Roy nali simumanyi yaleta white rhinos one neyekolera ka national park akake abafere bali bakabbi Roy abadde mulwadde ndawo yanti abafere bali bakabbi eyeretedde white rhinos bano tewaliwe batafukula naye obukyayi bwe bakunganyiza mu nsi muno kakati mbadde nkugamba nti gundi oyo Bobi Wine nti omulamuzi yagamba agusala ate nomination ziwedde nesuubira ya mubali submission yonna omuyikoti gyogisaba kyekuwa lwaki tebaga nti ziyimirire anti lunga tutegedde feeti yaffe wakirabye munga bakisaba kodi the judgment will be after nominations. What will happen to these people who have been kubanga you electoral commission echaba balanga weri does the law provide in case nga registering mu party action is lokolondebwa ko Bobi Wine kubera nullified kakati abo bonna bibakola ebyakolebwa Bobi Wine nga ye leader mu mateeka bibeera bano baba kyakoze eki okujja ko ba mafia bakugamba tibolekera munno bone batwala owaabwe bakusasula 5 years ahead bazikuweerawo ba mafia baba ino owaabwe gwe baagala namwana nga boogera ebyama musajja agambye nti tango doyina yayina ebyobusiru byakola Rukutana yali agudde had lost atoddayo oti so Rukutana candidate wa Tango Doi anti nkubuulira nkugambye nti eyo recording Tango Doi tasobola kulinnya ntebe nga tayambadde pampa oyo omuvuka tasobola kudda ntebe professor badda yafa kuba bayogera nga bamanyi nti Rukutana we nti ebyuma yaleese ebikambwe omulenzi mshildinga ereggulo nagenze ku moto manyi ngendayo nnyo bangamba nti ate bagamba moto nti bangamba kano kabeerayo kano ku moto kebayitanze njukalanka tebakamanyi ne kugira Tamale nja kugano genda ku moto kata kuumulamu bogegenya bewa mu ko ogegenya siye ne yenga bebunga negulu nabadde negulu nabadde kugana kubanga ogenda ku moto genda ko lefu kati genda kugano genda ku moto kagazi obere no je ebyo these are issues, fundamental issues. What would be the future? How come that the judge decided to fix the judgment, not handling it expeditiously? Nga bano bakyayinachi time kati mu Abaganda bagenda musululu gwambata ngabo mwafira mu Kabaka yekka muyinza okufiira ne mu kino ani asanyira mu Bobi Wine oba ekintu kya Bobi Wine Bobi Wine mu kwagala sente yayingira mu lutalo lw'aba mafia bakole ekibiina ky'obufuzi bagende Museveni bambula akamenyiringi kubanga baga nti basajja bagezi Museveni yabatuma ogula Seggwanga bagikunyulangako byoya Seggwanga nesigala mu kayumba ngeko okolima you for the money issue buying Kusasira and others was useful. How come that you are still battling Bobi Wine? Seggwanga yasigala mu kayumba bagulanga byoya era ffe tuli basanyufu nnyo nagambye ofono jo we met nimukanti ofono tofa kubano bano budira kulaba gwe bakujja mu sente oba owonye ani gwe bali bakozeseza ku sente yena atasibwa bonga we bali nakuga nti omukazi wa Saako benyini beyogerera takwatanga ku 10 bamutega mpapula
guwatudde takwatanga ku 10 owoli takwatanga ku 10 be bali mu komera waliwo omukazi ali mu jenda bagenze abazungu ne bateeka sente mu jenda ero olwaleero ayingira akaguli mu anti-corruption court omulimu bagumujjeko nakalema accumulate your answer. Tell your rise and rise because this is a strategy. Make sure that you interdict these people, government to use them. Yes, you go ahead. Anti bana baba vamu bagenda basanyuka era abavamu mugatta you dig a pit to cover another one. Twalowozanga nti John Patrick Amambabazi yakolanga byakola nakulanya sente natika abantu bigondi kubanga yiyegaliza bukola no mulenzi ayagala bukulembeze and this young man is more dangerous than Mbabazi. Is more dangerous than Mbabazi. But who loves that young man? Talina nanga chinewe because mama jogolija mufumuka mu anti fetukugamba mu byobufuzi nti omukazi gwota kwananga kotoka nti yangana kakati bale was anti power jangu abo banaloisa bamanyidde abantu bafukamirira nalabye jjo nadengenda ku TV nenda mu muntu gwe bakuuma nga n'obukokolo bwonna abasirikali tebalabikako nimbagambo yani mbunacho Buka muzei bukokolo nga yali abuka. Mr. Sevudi nacho be from assassination. Obukokolo butya. Ba anti nga bambadde bano tobala baba serikali nabadde mbuze yo yani. Sevudi nacho be. Lucy nacho. Na Mr. Sevudi ha. Walaba gutambula. Nacho ngwano go. Buli musango tegutambula. Aklu. Wunya. Na goroza nti adiba gajawa nejoka. Jeje abalanga jihandolinga bulungi naye kawunyira awunye kakati atubu wali jawa abamuyola bwali nenda kali mwali jawa abamuyola you can kubanga strategy is obusika bw'omulenzi oyo tebuliyo lwansonga if you can defy the president tayinza kukwasa power toli popular nabano bebatwala mu parliament bonna bebasasulidde sente tebajja ba controlling ne batutte ku seke tebajja ba controlling ate omusajja omwadde empowerment soko so bogaloza nti abantu bajja bafuga ezo zifudde bwere kanso kensome wano the state of scars ngwa kitusome state of scars kasome kalungi nnyo state of scars ndaba ko president kalungi nnyo kalungi tandikira ba introduction state of scars tekaliko date babadde bakaddamu nakawandika dda kali bwe bakazeemu page eri ezisembayo kayina naye empapula zaako tezaweddeyo for quite a long time there existed a common belief that the managers of Coca-Cola, a giant manufacturer of soft drinks, that their arch rival in the market was Pepsi Cola. It was until Coca-Cola appointed a new manager from the East African region that it is believed, but this belief was disproved. The new manager sat down and drew a marketing strategy for the company, only to find out that the country's old belief was untrue. This phenomenon is not true. This phenomenon is not so strange. Across the world, people fail to understand their real enemies, but spend their lives in an illusion of perceived enemies. The findings in the new manager's report were both intriguing and also amazing. The findings revealed that Pepsi Cola was not the biggest supplier of soft drinks in East Africa, and therefore not their arch rival in business. The new findings confirmed that the majority of the population in East Africa who wanted to drink Coca-Cola or Pepsi Cola could not do so because none of the products was available in most of the small towns across East Africa. This is how Coca-Cola came up with an idea of introducing the big refrigerators, which are stationed on verandas of shops with an intention to make their products readily available to everybody. Everyone who studied the elementary economics or commerce will tell you that the demand is backed by the capacity to buy or having money. This means that before this discovery, Coca-Cola managers and their strategists
was spending billions of money fighting a wrong enemy. This phenomenon of individuals and organizations fighting their counterparts whom they perceive as enemies is not restricted to business entities like Coca-Cola and Pepsi-Cola. It is also common in politics and between political players, including the big political parties like the NRM and even Yoweri Kaguta Museveni. These misguided missiles are common in politics and they are responsible for the collapse of many governments, especially in Africa. In my book titled How Leaders Lose Power, which has been reproduced, I stated the following. In the 60s, Obote wrongly perceived that the UPC Secretary General John Kakonge as his arch-rival fighting to bring him down. He tricked Kakonge to forego a constituency vote in order to prevent him from joining the Independence Parliament. Dr. Milton Obote, who had excelled in laying traps for his perceived political opponents, thought that he had succeeded in putting Kakonge under key and lock. Obote's ill intentions were revealed later when he laughed after Kakonge's name missed on the nomination list of the 10 UPC members to Parliament, despite his indisputable contribution to UPC victory. Surprisingly, this list included an Indian. Unlike Obote, Kakonge held a master's degree from India, and he was highly respected in the society. For example, when Kakonge went to West Nile during the campaigns for independence, he slept in the huts with ordinary people. This gesture earned him admiration from the peasants. As it is a practice with many African leaders, this public approval sent shivers down to Obote's spine since he lacked such qualities. I however credit Dr. Obote for choosing to humiliate Kakonge instead of eliminating him. As Ugandans were celebrating the fruits of Uhuru, Kakonge was fleeing into exile. It is Paul Muanga who solved this matter with honesty and surrendered his parliamentary seat to Kakonge in 1965. Milton Obote went ahead and removed Kakonge from the position of UPC Secretary General, replacing him with Grace Ibingira. It is the same Ibingira who, with several others, conspired against Obote in 1966 crisis. Relying on the military, Obote survived the attempt. This victory, however, was short-lived, pending the 1971 military coup by Idi Amin, which resulted into the overthrow of the Obote I government. Much like many African leaders, 1967, Obote perceived kings as enemies in his government, abolished kingdoms, and later installed a de facto single-party state. Obote failed to understand that the kingdoms were of feudalistic nature, but cherished by majority of the population in Uganda. He once remarked that once a feudalistic society is pregnant with modernization, the midwife to assist it during delivery is a gun. If Obote had allowed other kingdoms to survive at the demise of the Buganda kingdom, his decisions would have adversely affected the people in these kingdoms. Obote wanted to take advantage of his rivalry between Saidwad Mutesa and his elder brother Prince Mawanda Chua, who had lost the succession battle to Mutesa through manipulation by colonialists. The colonialist had argued that his mother was not officially married in church, despite the provision in the 1900 Buganda agreement that vested powers to elect the new Kabaka in the Kingdom Luchiko. From incidents cited above, it must be noted that as Obote sought to consolidate his power, he wrongly believed that the problem was his political enemies, when actually these were artificial enemies. His real problem at the time was mainly three. Number one, unlike in Zambia, where the traditional leaders were appointed as executive members of the Dr. Kenneth Kaunda's party, it was a different case here in Uganda. When the kingdoms were abolished in Uganda, traditional leaders were not given any role in government. The Kabaka of Buganda fled into exile, while Wilberforce Nadiope of Busoga, the first vice president of the independent Uganda, was thrown into Ruzira prison. Palaces and kingdom assets were confiscated and seized by the government. For example, the Rubiri Palace became Marire, military barracks. Marire is a Kiswahili word, but that can be translated to mean the loot that is shared after the conquest. Much like other leaders we have already talked about, Obote devoted his effort on non-existing enemies, and in 1971 he was overthrown by Idi Amin, the VCDS, OMC, CBE, and the self-proclaimed life president of Uganda. Number two, Amin himself was preoccupied with the return of Obote, his host. The then president of Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. In fact, Obote and Nyerere were not real enemies of Idi Amin. Amin had been propelled into power by the Israelis and the British. However, it was revealed that during the bloody coup that brought Idi Amin, massive human rights abuses were committed unabated.
despite the support from the British. Appearing before the probe committee that was investigating a human rights abuse committed by Idi Amin's government, one Acholi witness narrated an incident when the Langi and the Acholi soldiers were rounded up, confined into a military cell by an army officer from West Nile, showered them with bullets, killing them en masse. In spite of this, Idi Amin was accepted by all the sectors of society. In his book, The Mustard Seed, President Museveni admits that he had problems recruiting fighters from Ankole region because the residents could not trust him. He says that the people took him to be Obote's agent. Otherwise, Amin enjoyed overwhelming support from the population during the first few years of his rule, just because his predecessor, Dr. Milton Obote, had antagonized every influential institution in Uganda while trying to pursue a wrong enemy. Furthermore, Obote's stance on independence of the African countries, including Namibia, Zambia, and South Africa, were also a big factor that led to his downfall. This is the reason why the British Prime Minister had the audacity of telling the heads of the states at the Commonwealth Conference meeting in Singapore that some of them were making good speeches, that some of them who were making good speeches would not make it back to their countries. The Prime Minister was referring to Dr. Milton Obote. After taking over, Idi Amin was later hosted by the Queen of Britain at the Buckingham Palace. After his official pilot was a colonel in the Israel Army. It is on record that Amin did not make any political reforms. He brought back Kabaka Mtesa's body in a gesture that opened a Pandora box on Obote's bad record amongst the Baganda. His intention was to use it against the remnants of Kabaka Yeka groups and the Kabaka Yeka group who were demanding for the restoration of kingdoms. On the economy, Amin wanted to impose Idi Amin's nemba gamba timu state house mulimu ekikolimo ekasi anyonyole ebintu bingi buli mukulembeze wa Uganda atula mu state house lwaki kigobwa alowooza Museveni ajja kigobamu ekisirani kimutunuza abatali balabebe nekireka bw'abalabebe. This has been this is the genesis. Njabalabe omuntu bali baba munju Bible bwegamba njabalabe buba baba munju kakati kwenzo kufunula noloza ne baba balokole abalaba nti Bible tegamba balokole gamba bale muntu kwanza mu government eno mpuya mbalokole bere ne oli yagenze ne arrogance bwabanga mwekezairo batulanga ne bagamba omanyi enkobo malo kutonye tugandi let us sit and see where the rain started beating us. Arrogance yokulowooza nti sente zonna zaabwe, arrogance yokulowooza nti we can cover ourselves nga mole tekatuwandiikako mukanyakana president na deployingawo mukanya oli nagenda mu land office najjayo ekyapa ng'akozesa flyover yazirye who are you bwakigwalidde buli wamu wonna erolooza nezo gojjozirayo mukanyakana tazaagala this mentality eyo arrogance eyo ejja kutuleetera ebuzibu. We shall be worse than the Rwanda genocide. No, can't get there. Nkubuulira anti bano abanyigiriziddwa ne basibwa abantu bano abasibwa abali mu makomera ng'abalya ssente bo weebali. What will happen? Will they be forgive you? Nti muli bakitalo nnyo ogenda mu land office n'okola ekyapa otundewo flyover eyitewo nga ssente gwoziridde nedda bwe wali ozaalibwa placenta yo yalina kutiya ya ssente. And these people are not tribalistics. Nabagambye nti the chairman of the fellowship is a Mukiga. Omusajja gwe bagoba muleya yali Mukiga ng'ayagala Waliki. The chairman wanted the Waliki Mugisha. He ganged up against it. Omukiga. In fact, I'm more popular in Western Uganda than anywhere. Wait. Nagenda bugenzi nangeze kunywa amafuta omusajja nanengera. Nanga jangu mu hotel ya went in the seaman gimanya linnya lya. Nensanga younger girls, Westerners, nga ba celebrating a birthday ya. Banga kale jangu otule kwano tunyumye mu katono. Nebe kwazi selfie. Yes. These people must be isolated. These are not tribalists. Wali sente wonna bwotaba member waabwe kusibira mu komera bo sente ne bazitwala mumuli baki sente mwejja nazo mwina amakutiya ga sente mubakira mu baali bagagga. Arrogance yokka
tumujja wano twale 5 billion tumukajuke kasase gotwala zoni gwe sikubena akali kumunda nenkawuka abo basobode Tamale kakati nkugamba nti Obote yalowooza Kakonge era namulemesa namuzeno but who topped Kakonge who topped Obote was it Kakonge yamuzenya nti namuzeno kuba musingo obuyigirize yes kakati gundi Obote nakuba obwakabaka yenga ayagala kujjawo era nze baga nti Museveni dictator mbewunya a dictator cannot allow to share power with other institutions abaita Museveni dictator a dictator ubuyinta tasobola kukola devolution of power as President Museveni share his power with yes anti Twitter devolution of power mwali mwabulemu ne mudya ku district omuntu chairman wa district yatasobola kukola kuwandiika maje kugulawo embassy naye ate bakola gundi memorandum ne bitongole byebweru kubanga bakijja abadeni makabe bakireeta how do you capture leaders ne bagamba nti leadership gundi creating centers omusajja ajje era mbaga nti Mao ne mugisha muntu kati abo bamaze they can be considered to succeed Museveni Mao tuina aba Mao chi ne mugisha muntu nobody Mao yes kati yatuse ku level anti kakati maturity the way you handle people nti ye bamugezaako ba mafia ba manipulating bamubaluli omusajja Mao kati ne musu baliwo Tamale Mirundi ati sebavuma buweni ne mukubira simu ne mugamba nti okuvuma Museveni oba wejjemu owakakofiira n'owekikuubi no bw'omuvuma tojja kufuna because tulina two scenarios ne violence juvemu tojja kufuna bobo inenzo kubanga ebitabyagala anti kakati baba anti kyebakola anti tokkiriza nze saaga na federal jeri politics is for risk takers abantu ba Bobi Wine baga nti okuvuma Museveni kikuwa political mileage tajja kuwa if you want to get obusika from Museveni you must be humble abaganda baga nti anatta ekizigo asooba omusajja nateba golo abera ku buswayida buli kaseera kakati nkugamba mu katabo kange kano nti betulina kati bebaliwo bwekaba kagundi okujjako bajja bakuba omwenye nabagamba nti there is no situation is more challenging than being for graduating from a colonial prince to a king kakati gundi yaabwe naye mugisa muntu kalakita ye takibuka tavuma takola atya era ganti Museveni is not the problem if he can maintain that the leaders we want ati simu bichobola bano bamutya simu bio ayinza okubira omulezi kabangali ne Mao simu ayinza okubira ne chairman nam bakabangali mu kiro kimu teko omulezi kabangali yagamba mukwezi nti mukwana akola sabuni aninga gamba lubali basensalinga mukwezi Mao yamugamba nti mukwana akola sabuni ne butto mulwana akola ebidomola ne batule bwokola sente ezo kyozi nze nali mugenda nazironda saakunyumiza omusajja omulokole eyali akola mumagye ga Amerika sergeant naali tayalinga nga tava mu kyaki kakati kompyuta nebala bubi nemuweereza sente nyingi $billions nga retirement benefits nazimbako kyaki kakati babali awo nga bajja bamunoonya investigation you received more money naga tie amwe church go amwe mulokole I prayed to God for a miracle me sente nezitwala I thought it was a miracle from God kubanga computer za America ziri mbazitya sente nezimpeza sente ngaze ndi musajja musomi is a miracle from God kayati nkubuuza nti Obote ye yalowooza bwakabaka era lukulatu lwabunye lwagamba Obote bwakuba obwakabaka bwa Buganda ffe tumuwagira nga bo tebamanyi ne bana ab'emmengo bagasiba ebibiina by'obufuzi for to way federal there cannot be federalism in a situation of dictatorship. Why? Federalism means sharing resources. Chovala banti ye Nigeria quasi federal. If it is the real federal, how? But even sharing resources can be agreed upon in any political system.
kubana nabano federal tebajimanyi gundi yange nti umala biseera bali bategera feudal obwakabaka obutakubwa ku mukono ng'obuli emmengo kati mumanyi Ssaabasajja Kabaka yatuzayo mu medieval ages yatuzayo ku misuna ku myanga ono olukiiko lwa Buganda Obote lwe yakuba lwalimu abaka 8 mu basatu the 3 Kabaka nominees the 20 county chiefs are appointed by the Kabaka in consultation with the governor and 60 MPs elected through universal suffrage emmengeri omulonde n'omu twaddayo dda ku myanga y'efeudal gye balwanira yange nti gwe tobategeera tebalwanira federal balwanira feudalism eyobutakuba ku mukono bwe buli emmengo kuba mu constitution Museveni yatuddiza gavumenti Obote gye yakuba baagaana anti feudal gye tuli mukaeyo mwe babbira nti Buganda Land Board si yeeno eri ate oba bakugambye nti teri mufuzi wano n'abeera na buyinza busala misango na bwabya bufuzi bwenkana bwa chairman bwero si wano ate Kabaka obuyinza bw'atalina abugaba atya Yesu yazuukiza abafu Petro yasuukiza abafu n'abazzeewo tebazuukizza abafu Papa tazuukiza abafu why obuyinza oli yagenda nabwo ate ogaba otya kyotalina kakati administratinga otya ettaka eryetaagisa politics n'erigo nga constitution ekugambye teri mufuzi wannono yenna mu Uganda alina buyinza bukwata ku byabufuzi n'amateeka obwenkana chairman wero si wano kyova olaba nti bwe mulwanira mu kibiitu mu lubiri ate bamutwala ku polisi y'ekibuye si mu kooti ya Kisekwa ekyo bamayiga tebakite ninakubuyo interest ettaka litufuye interest ate interest lwaki ogiyita Buganda Land Board ne bambala obusuuti obukunukidde kuba balimba bantu babbi bajja bakwatyandu babasebe kakati okitegedde nti Amini wasted his time fighting Obote nti agenda kudda n'alumba Tanzania lwe lumba olwamutwala ng'abatta abantu bali mu Kampala Obote yalowooza nti bakabaka traditional leaders be bakyamu Amini ng'amuli ku lusegere kyenava nkayita the state house cars Museveni abadde ne Besigye bano nabaki nga bamulwanyisa abalala mu babbi be yayise mulimu yavudde mu FDC mu babbi be yatuuziza ku lw'omukaaga mulimu owa people power mubabbi be yayise mulimu wamugisa muntu ekitegeeza time yonna gyabadde amala ku bano nga bano abayitako mu state house ababbi be abatigomezza ensi be yagambye ti mu kitongole muno mwabbamu ne mu kino ne mubbamu ne mu kino ne mubbamu ne mu kino ne mubbamu sente ze mwabba nzaagala sente ze mwabba muzikombyewo abantu bali disgruntled mu bibiina ebyenjawulo bamye kaadi zaabwe NUP NRA musimanyani abantu bikanga bagenda kujjanga independent titugenda ku flooding ne ba independent ekitali kya buli era nze kyenti kirungi nnyo ensi eyagala ba independence sekikuba namusanze kuno nemugante nze nsaba Katonda nagizire waffe tukubira kabasi kabasi nga bakolagana n'omulenzi ono yaleeta kalantini ezitagwa buli wali wonna enyuni eyo nagiwamba biifu nagiwamba amata nagawamba gwoli Katonda gwe mukasa w'ennyanja gwe ddungu gwoli Katonda gwali buli kantu konna ennyanja n'ogiwamba dungu ente n'oziwamba ebisolo neggulu woli Katonda gwoli Katonda bobo ne mujja ne balunzi bannammwe ne mubateekako kalantini wa myaka 10 ente muzigule eddondolo naye mulimu ba independent amala bagenda okujja siba abantu balikeyo anti nkugambye abazungu abalina amagezi abazungu bakugamba strong political parties are bad. If you want to check the government, create small parties. That's why many governments, except in America, many governments zitambulia coalitions in Europe. Teri muntu afuga teri kibiina nabaga nendo NRM is an abnormal kid etambulia ku Museveni. Once Museveni goes to Jabalabayo nga bajogebwa tango there is no party. We shall get small parties or individuals. What's the problem? Kituyamba notuyamba. If there is no dominant party nga bonna ba individuals chief whip bajja kulonda mulonde
tajja kuva muri wali multipartism ne bya independent njagala kumanya this is mukinana wabalabako ekiretera banna kiyombekedde kiki ekyembuzo kujogerwa tugenda kubera ekireta nze abaana bange abantu bajje wange ne bangamba musonyi oyina influence tufunire emirimu nabagana nabange nabagaana teri mwana okujjako abasange banga bayina teri mwana wange asobola kukola mu government yeno kubanja kuttira bwerere tojja kubbawo sente omusibe nja kubalula enyondo mu mutwe nja kuyingiza kabuli mu nnaku ssatu to avoid ogenda mukomera abana bange tebakola mu government tofiriza abantu anti obujozi bwenalabamu obujozi abantu bano akabinja kano bwe kayina gwe tobumanyi omukazi ali mu jenda yajja akaaba ate bwe bakwesibako tebakuta nga bakubye kadaga bwe bakwesibako balinga bifokisi bya mu national park bwe baga nti eyo office tujja gitwala chairman yagamba for us yagamba batya we are go getters tetusubwa chairman ensajja kulamula bubi kuba ojoze nyensi and you are not principled mukazi we yamugamba nti naye you have been exposed lwaki tobivamu nti eri ganga bwogivamu bakutta this is a mafia gang bwogivamu bakutta kakati amanyi resolution zebasaseho bagenda kati chairman yabaga nti amagezi getubatwala mukamanyi tugule amayumba ku nyanja n'amaaso olina abagamba tinze mulowooza ekyandeeta ekisugu kiki nange ekyandeeta ekisugu kutema ekisugu wali enyanja egaba kisugu tewali nyanja ye Tamale siyene enamuwongo mubeera mutya mu nsi eyammwe muli eyagalizawa kyengamba abeenaalemu nti mmwe bano babateekako mutya violence abaana b'omukazi ow'empeta babagoba batya mu lujja message zizino Tamale Harriet Kecha agamba Tamale webalinye ebigambo ebisinga byonna byogera bya bunabbi mu State House datuufu mulimu omuzimu abakwagala bakwewala abakwagala obeewala ate abakwagaliza ebibi abanoonya Museveni olw'obulungi nga tebamwagalako na ssente waliwo omukyala bambi weerukungire ekimubonyabonya yateekawo ekibiina ki kati pulezidenti bwagenda olukungire mu Kalulu n'amugamba nti abange ti muzeeyi bwetukulira wana ambulance abakazi bali bubi ndi mukwezi nga bwe yali misahati yagitwalayo abagezi bakubye omukazi tafulumana mu nyumba buli gyalaga yonna anti bamunoonya yesuubiza ebintu asobola kuddamu okulaba Museveni abamunoonya omulaba nga tebamwagalirako ssente nga baagala oba kulumwa kibiina oba ki tebamulaba this is true because of the State House curse Stephen ali Kabwangasa akutumidde ekabwangasa omanyiyo kabwangasi owe kabwangasa agamba nti ali kutebo agende omukulu omundabire bwe mulya ku macha ono agambye nti good morning jagana greetings Tamale yebale kututangaza ku bya Bobi Wine eno mu Western Uganda northern taliyo mze bagonze yes ate tokobuze soko tegere mulowooza nti Western Uganda ne mu Northern ne Western Uganda wasinga okumanya basinga obutegeevu naye obutegeevu mbyobufuzi abanozana n'abawestern abawestern balina ekintu ekibakwata kiri kimu kandi wasoma ki wagala tukiikiri wasoma ki kugani babbangana era babbangana bagezi ku mugezi temukola loosi kakati mulabe mu Northern Uganda nalabayo ow'ebiviiri omu naye mulwaki mulowooza nti buli muyimbi wano maama ekimbeewo ekyange maama ekimbeewo naye ayagala kujja kakati ekimbeewo ne politics lagaddi naye mu mulesi lagaddi ati kyenkubuulira mu kitundu ki era mu kitundu omuli okwalula abalongo okuwemula era mu kitundu omuli ennyimba ensiisira ezitunula mu lusuku era mwemuli abo nenjagala mumpulire mugamba nti ng'eri luddawa anti eri mu kitundu kimu era omuli okuwemula abalongo era omuli embaga ekiwani kati yeye yakisibye anti yakisibye ate kakati
yagamba nti yagamba ekigambo kyali kiwa bwekitaba kibwani abantu 10 nga mulwanira constituency nga tewaliwo mechanism kati ekikiki ekyo kyali kiwa kiwani nse kwegamba mu Buganda abaganda yafe problem anayeso gosokolinde omusajja naga nti Lolina lyanze kakati munzi zetu liyefe enduru neraga omusanga wa mwesani Uganda. Can you tell that rubbish to Banyankole? Can you take that rubbish to Gun? Nsereka nayo tunafuya nnyo nafa bageze mwetuli tuwe yes yes I agree ndibansere ko mwebali bani na yate mulina nabali mulina baganti nalyanze atera nsereko ejamusanga nga atawagirono agantu alia Lolina kenda kulyanze ka kati muntu ale tuliye ekyakulisa bweka esowani wazireka wagenda nesafuriya ntono nazina amazina ninafuna abamuzinira kakati olowooza kankubuuze osobola okusanga abatunda emirondo ku Jinja Road nemwanyi Jinja Road eberawa oboni wansi batya abaana abalya tofi bali emwanyi nga bazijja wamanya tekafaamu nti emirondo weraza emirondo bagitundawa kukwinizibwe emirondo gitundibwawa bwoga nti dikula bwagenda dikula asobola okgenda embalala naze naye bwafuuwa bwakola kiri bamuwa ssente olunaku lulamba omusajja n'abikkula ebibugo by'amayembe agenda gwogeza kati agenda gwogeza wajjange waffe mukyali bagamba eddagala lino lyengenda okuma kabani bw'oba oli musezi ngenda kuba ebigo 9 abasezi baveewo wano ogenda okulaba omusezi ngaga gali yange ndagiresa wabi tebagibbanatuka ng'ebibuga agenda kusiiba nabyo nga basamye ku Jinja Road olwebyo kayina ebibugo byabikudde. It tells you Tamale, that people elect the leaders they deserve. So for one what father? Yes, we olowooza nti yo mu Northern Uganda ne mwesa nteri banyimbi. Why are they not dominating politics like you? They know the value of politics and the value of parliament and the role of the parliamentarians. One of the mayor, ate bali abo bitundu ebirala baseka nabagamba nti omuntu yenna omukazi omugezi nga musiraamu nga watima tayagala baana babajjabe basikire sheke abanywesa mwenge kakati oyo omwana avuganya gundi Amelia Kyambadde bamutadde mu ssente empitirivu oyo singa ine ne waitya kwa Amelia Kyambadde ate yayimbira kwa mujjoyo yayimba Amelia Kyambadde sembuza ennyumba n'ogibambula ojjeko kalitunsi otekeko gundi otekeko Gasia okay Obama papali okubagwe kyogezako kola comparison okuba nti wetujja Amelia Kyambadde tekewo mu yes nga ye grade ya nga gumuyina ukanti abategeera babuze bali bebanywesa abaana babajja baabo omwenge eroja musanga nga noyo akugaa tugende tulye sente zalina tomanyi azijja kuba bo bakimanyi nagamba abeera akayi nga tukyali mulankayi nembaga nti lwaki mulowooza nti mufuna minisita omu at the district president finds problem to appoint ministers in Western Uganda because everybody MP from Western Uganda is minister material mwechi mulira mulonda ne kuba minister natya bbalonda minister nti ayine empapula njingirire why mwabantu bamwe abali ekyo akayi babaka bamwe aba parliament do they qualify walwana agamente chafufu choyogende ekakadi nekakumiro oyima bomala noyitamu ko wocha abantu bale kyamisana bakwagaru kamera waliwo n'omusajja ayina radio ye amala okulikodinga bino ye naganti mwa Mirundi tumuyina ekiro kyaleere ensi nekungana mwedo Muhammad tukutumi Mirundi omwita wakuzanya banzite balabe the rules even the history they have okay walwano Sally Francis alikasanda agamba nti bano tebakwatibwa kuba ne records bazirina songa ndoze zo recordings tebakwatibwa ate abasajja bazibu nsubuga yanditira obukadde 5 nange nti omusajja agambye wamutegedde ne president yategedde ekyanzi ya NBS neyo kundi yasenyonga nti oli bali bamusasudde bilioni 5 nga n'abantu mu hoteli yete basuzemu kati akanga mbusije omumu gugo jije jakemu mulezi kujja ko program yange age nakusatu kabuli kabuti
ejo kundi kumalire mu ddala eri kujogesa abantu naziria nawe kakati oyo nsubuga yaleta milioni 10 yaleta milioni 10 nsubuga yani oyo nsubuga gwe kubye banne simewo kakati simewo aleta milioni 15 nanga nti omusajja akaite muleke yajumwogera yabye 5 billion kakati nsubuga aleta mwaka wairo sente zino ziraba ti omusajja bamubye sente nabo mwene BS bamubba milioni 6 ti alukuleetere kakati ayagala sente zino ogende mu lujja lwa National Theatre akulabe nga nziteeka mu motoka ne mugambe byogendo birimba abewa mu abasiru baka kati nze nkonfaminzi kimbadde nkwagala mu eki kituufu ddala sente yazibba azizeeyo kuba kati nkutegedde nsubuga yazikubirayo kyekyamukubiza emboko yazikubirayo milioni 5 bamukubye emboko bamuleetedde bana abasajja bo kakooza nakubwa kakooza amaze emyaka emeka nga talina buyigirize kumuteeka mu parliament kasaya janasinika amanyo mu parliament nukasinika mbu bagambe ava bweru ave bamuyambisiza parliament ajigale bakubye mbwa baba tewali ko era nankabirwa azina atagala nankabirwa azina twist ngomukira gwento gwagwe ddalu kubera kugira gute yatutte katikiro alinga gundi alinga bwanika yatutte katikiro wa Buganda natwala yenule sewanyana ate mu DP ya dusemu ate sewanyana wa DP bwanika akiso niba sajja mwe Buganda iraga wakubasajja bano kubana bano kinuma it pains me baganda bebazanyise emisi ndikakati bwanika lwakite waze na wa people power omusajja abadde national chairman wa DP bwanika yajeyo owasubi katikiro wa Buganda owedde yagwedda besi yego yati kakati fa Baganda tugamba nti naye gwe bobo olwadde osaba mizimu buwangazi joja afa jagala ogenda mu ddwaliro kati oleeta katikiro neerulese wennyana ate kyasobola n'okuwandula muntu ddusu waabwe mu bukoto gundi wali omuwuliddeko gwajjeewa kisa akuwerekere singa yabadde mbaga bwanikoze kwogereza wange saali kuwadde muwala kuba be waleese baggwawo dde. Yes, for Mao, the way he has contained the confused Baganda politicians Mao needs thumbs up. Grace Sembatia akamati kuchama wakinze nawe katulina abasika babiri ono omwana ye yakubiddwa nnyo omulenzi akubiddwa tasobola kujjayo omutwe najjayo empapula bambaza omutwe ne gugwera that one is finished sente za agenda akolese naye ati ebweru ati ayo yaga nti wa tunaddukirawo mu Bulaaya bagenda tusiba tunagenda China okulya emisota wumulako mulenzi gwe wumulako kakkanya ku bujikozi Serinya Lukabwe agamba nti greetings to your ambassador ne director Mr. Director yekale nnyo naga necha bobo eno kutunda kadi it shows that gemanyi g'abantu and that's why people are even going an extra mile to pay because that's true. We are very anti ne womusamize bolaba yetise embuzi tulaba bana abagamba abazanya akazanya omwala yomu awempale kunukidde yewe obakatonda bampale obaddiba nga lyambuzi oyo atunda gundi simanyani atwala embuzi nejjajjawe basiima omusawo Muganda n'omusawo Muganda bwe yali bwajja okugamba nti okumanya ndi wabbeeyi nze atalina mbuzi simulagula no don't take advantage of people's desperation. Bobby Wine's party would be a reformist party. We would see it different because it has come at a time when people are complaining. But if Bobby Wine's brother can also be sponsored to stand as mayor of Kampala, then what difference is it? What are you saying? What he has been accusing the president of doing of nepotism is at play at his party. But when you kugamba, it was any government that comes out of a revolution must be dominated by a particular group anywhere. Abalabo abaso kukulwana ekyo tukimanyi mu politics, but has it remained as it is? No. The UPDF is not NRA.
kale ebirala gye biri nti ranka muzizalawa naye tulabyemu ba genozi abaki it has improved, it has made steady improvement. UPDF CNRA alwana munso kakati go Bobi Wine bwokola ekibiina at this time ngobadde okulicisizing abalala yours would be different tubadde tugamba bali nti bakabiremu ate ffe okimanyi nti abadde pe mu kinaana obote yaleta mukazi n'omukwesimbawo no natwala singa ne deputy yaleta naye bagamba nti katika jira mukasa musiramu nabu mayanja musiramu abu mayanja avuma dipi mu nkaaga najita dobonkana pati najita dini ya papa nechi wanuka luyalia libamulangirira yagamba yali minister of education Mmengo yagamba nti amasomero gonna mu Buganda gasome tetulina celebrating ku self rule abu mayanja lawyer omugezi na interpreting self rule ngobufuzo obw'omuntu omukiwanuka but in 1980 DP said we must accommodate the Muslims. Reconciliation tujijawa abu mayanja jafa ne kadi ya DP batu labali machuwa naye mu kibiina kya people power musajja ky'omukulu alimu besi gwe yasooka okukwata yali njuba anondi man Museveni yasooka kubeera wansi wa lule anondi man bwe yajja n'akwata power yakwata Kisekka who do you see there Nyanzi ye mukulu atamutya nnyo nze bwe nategeera nti Nyanzi afuga Bobi Wine era mu kifo ky'okulonda Bobi Wine tuba tulonze Nyanzi why kasita Bobi Wine yakkiriza Nyanzi okuwasa in the middle of a struggle tuliyambala engule ate mu engule eriwa mwayambala kadaali nesipapa nabateeka mu ssente ngali mu gundi ya yero ekyo tukiboola nku tugiwano tupolisi nze gyagenda sema kola zikusoka bwetu wetu wadde amutekana konna kolani omukukuna Tamale Mirundi